Hallo, ich bin's wieder, euer Tabletop. Ich begrüße euch auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute mal zeigen, wie ich meine 5 Kultisten aus der Cthulhu Starterbox bemalt habe. Ich habe das Ganze mit Contrastfarben gemacht. Ja, wie gesagt, wie es funktioniert, das zeige ich euch jetzt in dem Video. Viel Spaß! Enchanters, the time has come to be alive in the circle of my child where we will thrive with our brothers. Enchanters remind that time will not unwind. The dragon's crooked spine will never straighten into line. What we plead will be a faithful and decree where a man
building power of the ancient Nord heart. Believe, believe that Dragonborn comes. It's an end to the evil of all Skyrim's foes. Beware, beware that Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You'll know the Dragonborn's call. So, meine ersten 5 Kultisten sind fertig. Aus der Cthulhu-Box, aus dem Grundspiel. Ja, die Bemalung habe ich relativ einfach gehalten. Es hat viel Spaß gemacht. Und habe auch ein bisschen ausprobiert. Ja, ich hoffe, sie gefallen euch. Und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst es mich wissen. Über ein Abo würde ich mich freuen. Über ein paar Däumchen. Und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nichts. Und wir sehen uns beim nächsten Mal dann wieder. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Daniels Tabletop.